Enero de 1944. El Pacífico amanecia con un silencio engañoso, roto solo por el oleaje que golpeaba el casco de un submarino estadounidense sumergido a 30 metros. Dentro del USS Tang, la luz roja bañaba los rostros tensos de los marineros mientras los motores eléctricos zumbaban con un ritmo casi ritual. El aire era denso, cálido, cargado con el olor del aceite, el metal y la respiración contenida de 50 hombres que sabían que cada patrulla podía ser la última. A través del periscopio, el comandante Richard O'Kane observaba una silueta lejana, un convoy japonés avanzando con disciplina rígida, confiado en que su imperio aún controlaba los mares que los separaban de la derrota. No sabían que aquellas aguas, alguna vez dominadas por la Marina Imperial, ahora pertenecían a un enemigo invisible, silencioso y letal. Era apenas el 2% de la armada estadounidense, pero estaba a punto de atacar con el peso de una fuerza mucho más. Y mientras el Tang se deslizaba hacia la posición de disparo, emerge una pregunta que resonaría durante décadas. Como un puñado de submarinos logró destruir casi un tercio de toda la flota japonesa. Una respuesta que comienza con el mundo que existe antes de aquel amenaza. Para comprender cómo un pequeño grupo de submarinos estadounidenses logró paralizar a uno de los imperios marítimos más agresivos del siglo XX, es necesario retroceder al inicio de la guerra en el Pacífico, cuando todo parecía inclinarse a favor de Japón. A finales de 1941, la Marina Imperial poseía una reputación temida, una fuerza de superficie disciplinada, portaaviones modernos, cruceros rápidos y una tradición naval cultivada durante décadas. Japón creía dominar el océano porque había construido una flota para batallas decisivas, aquellas en las que gigantes de acero se enfrentaban bajo el sol en duelos de artillería y aviación. Estados Unidos, por el contrario, no había concebido un papel decisivo para sus submarinos. Antes de la guerra, la doctrina estadounidense veía el arma submarina como un complemento, no como un martillo estratégico. Los submarinos eran relativamente pocos, estaban limitados por tratados internacionales y, lo más crítico, sufrían una debilidad técnica devastadora. Los torpedos Mark 14, la principal munición de los submarinos, estaban plagados de fallas. Si hundían demasiado, explotaban antes de tiempo, o peor, no explotaban en absoluto. Durante los primeros meses de guerra, los comandantes estadounidenses observaban desconcertados como torpedos que habían apuntado con precisión quirúrgica simplemente golpeaban un casco enemigo y continuaban su camino sin detener. En más de un caso, un submarino arriesgó su vida para disparar una salva entera solo para ver un impacto inofensivo. Mientras tanto, Japón entró al conflicto con una profunda dependencia del mar. Su economía era una máquina enorme que consumía petróleo, corcho, hierro y alimentos provenientes de territorios lejanos del sudeste asiático. Cada portaaviones, cada avión, cada acorazado, cada soldado en una isla remota necesitaba un convoy constante de suministros. Sin estos barcos mercantes, el imperio no podía funcionar. Sus tropas quedarían aisladas, sus fábricas se paralizarían y sus aviones no despegarían. Pero esa vulnerabilidad, aunque crítica, estaba oculta detrás de la arrogancia estratégica de Tokio, que asumía que Estados Unidos nunca sería capaz de desangrar su sistema logístico. Esa confianza se reflejaba en la manera en que Japón protegía sus rutas marítimas. Mal, su doctrina antisubmarina era rudimentaria, sus escoltas eran insuficientes y sus comandantes subestimaban el peligro. Creían que el honor estaba en la batalla de superficie, no en el trabajo silencioso de proteger mercantes. Para principios de 1942, Japón avanzaba en todas direcciones, convencido de que su poderío era inquebrantable. Pero el océano es un dios lento y preciso.
Y en sus profundidades, comenzaba a formarse la herramienta que cambiaría la guerra. La flotilla submarina estadounidense del Pacífico, apenas una pequeña fracción de la marina, pero una fracción que aprendería, corregiría errores y perfeccionaría el arte de la guerra submarina a un nivel jamás visto. A medida que la guerra avanzaba, la presión tecnológica y operativa obligó a Estados Unidos a estudiar cada falla, cada torpedo que no detonaba, cada patrulla frustrada. Oficiales como Charles Lockwood comenzaron a desafiar a los laboratorios, a exigir pruebas reales, a cuestionar el oficialismo que insistía en que los torpedos funcionaban. Esa lucha interna, silenciosa pero decisiva, fue el primer paso para transformar un arma ineficaz en una pesadilla estratégica. El Pacífico seguía creciendo en intensidad, y las rutas japonesas seguían llenando de objetivos valiosos. Era cuestión de tiempo para que las piezas encajaran y los submarinos estadounidenses se convirtieran en algo más que observadores frustrados, se convertirían en predadores. Y ese momento decisivo comenzó a formarse justo cuando la guerra alcanzaba su umbral crítico. A mediados de 1943, la silenciosa revolución dentro de la fuerza submarina estadounidense comenzó a tomar forma. Las pruebas empíricas ordenadas por el vicealmirante Charles Lockwood finalmente demostraron, sin margen de duda, que los torpedos Mark 14 estaban defectuosos. Las escoltas se registraron, los problemas de profundidad se corrigieron y las cargas explosivas se calibraron con precisión. Por primera vez desde Pearl Harbor, los submarinos estadounidenses podían disparar con confianza real. Era un cambio técnico, pero también psicológico. El arma submarina dejó de sentirse inútil y comenzó a verse a sí misma como un instrumento estratégico capaz de inclinar el destino del Pacífico. Mientras tanto, Japón avanzaba hacia un colapso logístico que aún no percibía. Su flota mercante, que antes de la guerra rondaba los 6 millones de toneladas, comenzó a estirarse en cientos de rutas dispersas desde Sakhalin hasta Indonesia. Sus convoys seguían siendo escasos y mal coordinados. Muchas veces, barcos cargados de petróleo zarpaban con escolta mínima o sin escolta alguna, confiando en una falsa sensación de invulnerabilidad. A diferencia de Alemania, Japón carecía de un mando centralizado para combatir submarinos. No existía un equivalente al U-Boat Command, ni un sistema robusto de convoys protegidos. Era un imperio que navegaba ciego. En paralelo, Estados Unidos estaba construyendo submarinos a un ritmo constante. Aunque numéricamente seguían siendo pocos, su calidad, autonomía y equipamiento crecían campaña tras campaña. El radar de superficie permitió localizar objetivos en la oscuridad. El sonar pasivo ayudó a detectar escoltas antes de ser detectados. Y la inteligencia, obtenida a través de la criptografía, especialmente la ruptura de códigos navales japoneses, permitió enviar submarinos a zonas exactas donde el tráfico enemigo era más intenso. De pronto, la fuerza submarina ya no patrullaba a ciegas, cazaba con información privilegiada. Pero el cambio fue doctrinal. Los comandantes más agresivos, como Morton del Wahoo o Dick O'Kane del Tang, transformaron la mentalidad existente. Ya no eran simples observadores. Se convirtieron en cazadores que atacaban desde dentro de formaciones, ejecutaban maniobras nocturnas en superficie, y desafiaban las reglas no escritas de seguridad que antes limitaban la audacia submarina. Era un combate en el que la iniciativa valía más que el blindage, y la creatividad más que el número de torpedos. Para 1944, Japón se encontraba atrapado en una paradoja. Poseía una de las flotas de guerra más impresionantes del mundo, pero carecía de la infraestructura logística para alimentarla. Sus portaaviones estaban amarrados por falta de combustible. Sus ejércitos en islas distantes comenzaban a morir de hambre. Y cada mes, más y más barcos mercantes desaparecían sin dejar rastro,
hundidos por un enemigo que nadie había logrado detener. La guerra en el Pacífico estaba a punto de entrar en una fase en la que el acero, la tecnología y la audacia convergirían para crear una campaña submarina sin precedentes. Una campaña que, silenciosamente, comenzaría a destrozar el corazón económico del Imperio Japonés. Es proceso solo puede comprenderse si se analiza desde distintas perspectivas. La campaña submarina del Pacífico no puede entender sin mirar primero a los hombres que la ejecutaron. Dentro de un submarino clase gato o balo, el ambiente era sofocante, pasillos estrechos, literas que se comparten por turnos, y un aire saturado de diésel, sudor y tubos calientes. La temperatura podía alcanzar los 45 grados en inmersión profunda. El ruido constante de válvulas, motores y engranajes formaba una banda sonora que jamás se detenía. Estos marineros vivían semanas enteras en un mundo sin luz natural. Dormían cuando podían, comían lo que quedaba fresco antes de que el calor lo distrayera, y trabajaban con la concentración de cirujanos. Cada hombre tenía un rol preciso, y un era, una válvula mal cerrada, una torreta mal alineada, un cálculo incorrecto de profundidad, podía condenar a toda la tripulación. El miedo era un compañero silencioso. Las cargas de profundidad japonesas podían convertir el casco en un atord metálico en segundos. Muchos submarinistas describían el sonido de una explosión cercana como si el océano entero quisiera aplastar. Pero pese a estas condiciones, la moral era sorprendentemente alta. La camaradería era intensa. Los submarinistas se veían a sí mismos como una elite no reconocida, una hermandad que operaba lejos de los focos de Hollywood y de las batallas espectaculares de portaaviones. Eran invisibles, pero essentials. Y sabían que cada patrola podía inclinar el destino de la guerra. Era esa mezcla de resistencia humana, disciplina y audacia lo que convertiría a estas tripulaciones en los cazadores más letales del Pacífico. Y con esa determinación humana como cimiento, la guerra submarina comenzaba a adoptar formas tácticas inéditas. El táctico del acecho silencioso al ataque coordinado. La táctica inicial de los submarinos estadounidenses era simple y casi pasiva, patrullar zonas amplias y atacar cuando se presentara una oportunidad clara. Pero a medida que la situación estratégica evolucionó, también lo hicieron sus métodos. Los comandantes más experimentados comenzaron a perfeccionar los ataques nocturnos en superficie, aprovechando la silueta baja del submarino para cercar sin ser detectados. Un submarino navegando sobre las olas, con motores diésel rugiendo bajo la luna, era más rápido que en inmersión y podía maniobrar con más agresividad. La introducción del radar marcó un punto de inflexión. Ya no se dependía solo de la vista. Los submarinos detectaban convoys a decenas de kilómetros, planificaban aproximaciones y elegían el ángulo perfecto de ataque. Algunos comandantes incluso penetraban la formación enemiga para lanzar torpedos desde el centro del convoy, una técnica arriscadísima pero devastadora. Más tarde, Estados Unidos experimentó con tácticas de grupos de ataque, inspiradas en los wolfpacks alemanes. Aunque nunca tuvieron el mismo protagonismo, estos grupos permitían emboscar convoys enteros y acosarlos sin descanso. La clave no era hundir un solo barco, era colapsar el sistema logístico. Cada ataque buscaba generar daño acumulativo. Si un convoy se retrasaba, tropas quedaban sin suministros. Si un petrolero se hundía, un portaaviones permanecía en puerto. Cada torpedo impactado tenía un eco estratégico que podía sentirse en Tokio semanas después. Y mientras estas tácticas evolucionaban, la tecnología comenzaba a proporcionar herramientas decisivas para dominar el océano. El tecnológico, radar, sonar, torpedos mejorados y inteligencia criptográfica. Para que un submarino hundiera el 30% de la flota japonesa, no bastaba con valencia. Se necesitaba tecnología,
refinada y aplicada con precisión quirúrgica. El radar de superficie permitió que los submarinos estadounidenses operaran prácticamente como destructores en miniatura durante la noche, detectando barcos antes de ser detectados. Esta ventaja nocturna transformó la lucha. El sonar pasivo, hidrófonos sensibles, permite escuchar hélices, estimar distancias y anticipar amenazas. Un comandante talentoso podía leer el océano a través de ese murmullo metálico. Pero ningún avance fue tan crucial como la corrección definitiva del torpedo Mark 14. Una vez eliminadas sus fallas, el arma se convirtió en un proyectil mortal, capaz de hundir destructores, cruceros y petroleros con pocas detonaciones. Y la adición del torpedo acústico Mark 27 ofreció nuevas opciones contra escoltas. Finalmente, la inteligencia criptoanalítica, las rupturas de códigos japoneses, permitió colocar submarinos en los puntos exactos donde el tráfico era más vulnerable. Esto significó algo revolucionario. Los submarinos ya no buscaban al enemigo. El enemigo venía hacia ellos. Cada innovación tecnológica era un eslabón en la cadena que convertiría a una fuerza minúscula en el arma más eficiente del Pacífico. Y desde estas perspectivas combinadas, humana, táctica y tecnológica, se prepara el terreno para profundizar aún más. La perspectiva del enemigo, las debilidades sistemáticas de los convoys japoneses. Desde la óptica japonesa, la guerra submarina en el Pacífico fue un desastre anunciado que nunca se corrigió. A diferencia de las potencias europeas, Japón subestimó de manera sistemática la importancia de proteger su tráfico marítimo. El alto mando seguía anclado en la visión romántica del combate naval decisivo. Flotas de acorzados y portaaviones intercambiando fuego y aviones sobre un océano abierto. En esa doctrina, los barcos mercantes eran meros transportes, no arterias vitales. El resultado fue devastador. Japón comenzó la guerra con un sistema de convoys débil y sin un mando antisubmarino centralizado. Los buques escolta eran pocos, mal armados y, en muchos casos, demasiado lentos. Las técnicas de búsqueda y destrucción eran rudimentarias. Sus sonars y cargas de profundidad estaban décadas atrás respecto a los estándares aliados. Además, Japón carecía de un esfuerzo serio de entrenamiento antisubmarino. Tripulaciones inexpertas, tácticas rígidas y una tendencia a abandonar áreas amenazadas en lugar de enfrentarlas dejaban enormes huecos en la defensa. Incluso cuando los submarinos estadounidenses mostraron ser la amenaza más letal para la infraestructura del imperio, muchos oficiales japoneses continuaron priorizando batallas de superficie, ignorando que sin suministros esas batallas jamás podrían sostenerse. La consecuencia fue un colapso logístico progresivo. Los convoys se volvieron más pequeños, más lentos y más aislados. Y esa vulnerabilidad, desde la vista de un comandante submarino, era una invitación abierta al ataque. Era el escenario perfecto para un liderazgo ordaz al otro lado del océano. El liderazgo, Charles Lockwood, y la transformación de la fuerza submarina. Entre los nombres decisivos de la campaña submarina, el vicealmirante Charles A. Lockwood destaca como el arquitecto silencioso de la victoria. Cuando asumió el mando de los submarinos estadounidenses en el Pacífico, encontró una fuerza frustrada, torpedos defectuosos, tácticas conservadoras y un cuerpo burocrático que prefería justificar errores antes que corregirlos. Lockwood cambió esa realidad. Ordenó pruebas de torpedos en conditions reales, enfrentándose personalmente a los laboratorios y la cadena de mando que aseguraba que no había fallas. Cuando los resultados mostraron la verdad, que el Mark 14 era un arma defectuosa, forzó una reforma inmediata. Su insistencia salvó miles de vidas y transformó una herramienta fallida en un arma estratégica. Pero su impacto iba más allá de lo técnico. Lockwood impulsó una cultura de iniciativa y agresividad.
Recompenso a los comandantes audaces, promovio tácticas innovadoras, y alento el pensamiento independiente. La frase, atribuida a él se volvió símbolo de su liderazgo. I shall not ask you to take the submarines to sea, I shall only ask you to do your duty. Bajo su dirección, los submarinos dejaron de ser instrumentos pasivos, y se convirtieron en predadores agresivos, que paralizaron el tráfico marítimo enemigo. Fue un liderazgo que mezclaba visión estratégica con confianza absoluta en sus hombres. Y sería esa combinación la que abriría las puertas a dilemas morales nunca antes enfrentados. El moral, el peso psicológico de destruir un imperio desde las sombras. La guerra submarina era distinta a cualquier otra forma de combate. No era un enfrentamiento entre dos fuerzas visibles. Era un ataque quirúrgico al corazón económico del enemigo. Los submarinos estadounidenses no buscaban gloria ni duelos heroicos, buscaban paralizar rutas, hundir combustibles, dejar aisladas a las tropas japonesas en islas remotas. Este tipo de guerra planteaba una carga emocional particular. Cada torpedo disparado significaba decenas, a veces cientos, de vidas japonesas perdidas en cuestión de segundos. Los marineros veían como un barco enemigo explotaba, si pasó desaparecer bajo las olas. Los gritos, cuando llegaban a escucharse, podían perseguir a un hombre por el resto de su vida. Algunos comandantes hablaban del mar, trayéndose almas. Sin embargo, los submarinistas sabían que su misión no era crueldad, era necesidad estratégica. Japón dependía de esas rutas. Destruirlas significaba acortar la guerra y salvar a miles de soldados y civiles en ambos bandos. Era una carga moral difícil, pero era parte inseparable de su responsabilidad. Y así desde estas seis perspectivas, humana, táctica, tecnológica, enemiga, de liderazgo y moral, la campaña submarina estaba lista para alcanzar su punto decisivo. Un punto donde la historia del Pacífico cambiaría de manera irreversible. El punto de inflexión llegó en 1944, el año en que los submarinos estadounidenses dejaron de ser una amenaza creciente para convertirse en la fuerza más destructiva del Océano Pacífico. La combinación de torpedos corregidos, liderazgo audaz, inteligencia precisa y tácticas perfeccionadas transformó cada patrulla en un golpe directo al corazón del Imperio Japonés. Pero para comprender el verdadero clímax, es necesario descender a las patrullas más decisivas, aquellas que, por sí solas, alteraron el curso logístico de toda una nación. En febrero de 1944, el USS Tang, bajo el mando de Richard O'Kane, inició una patrulla que más tarde se estudiaría como una obra maestra de guerra submarina. Noche tras noche, O'Kane navegó en superficie para maximizar velocidad, usando el radar para identificar objetivos antes de que ellos pudieran detectar siquiera su presencia. Localizó convoys que transportaban petróleo desde Borneo, granos desde Indochina y personal militar hacia Filipinas. Atacó desde ángulos impredecibles, moviéndose entre escoltas y seleccionando los buques vitales, los petroleros, los nodos del sistema japonés. Un ataque sobresalía entre todos. Al interceptar un convoy escoltado que transportaba combustible hacia Luzón, O'Kane decidió lo impensable, penetrar en el centro mismo de la formación. Bajo la luz tenue del amenaza, el Tang lanzó una salva de torpedos que golpeó tres buques casi simultáneamente. Columnas de fuego se elevaron mientras un petrolero de toneladas se partía en dos. Los escoltas respondieron, lanzando cargas de profundidad que hicieron temblar cada perno del casco, pero ya era tarde. Japón nunca reemplazaría ese cargamento, ni ese barco, ni los cientos que se perderían en el mismo mes. A miles de kilómetros, otro comandante estaba ejecutando su propio golpe histórico. El USS Harda, comandado por Sam Dealey, se convirtió en el terror de los destructores japoneses. En una serie de enfrentamientos que desafían cualquier manual ortodoxo, Dealey hundió 5 destructores
en menos de una semana. Cada uno de esos barcos no solo era un escolta perdido, era un guardián menos para los convoys, un agujero más grande en la defensa japonesa. La Marina Imperial comenzó a llamar al harder, the destroyer killer, una reputación que aumentó el pánico dentro de las flotas escoltas. Mientras tanto, los submarinos estadounidenses estaban logrando un objetivo aún más decisivo: estrangular el flujo de petróleo. El USS Bofin, USS Gudgeon, USS Data, USS Dace y muchos otros comenzaron a atacar sistemáticamente a los tanqueros que viajaban desde las Indias Orientales. En octubre de 1944 ocurrió uno de los eventos más críticos: la destrucción casi total del convoy HI-71, el cual transportaba refuerzos y combustible esencial para Filipinas. Entre submarinos y aviones, la fuerza japonesa perdió más de la mitad del convoy. Pero los golpes iniciales provenieron desde debajo del mar. Ese mismo mes, otro ataque cambió el destino de la Marina Imperial. En el estrecho de Palawan, dos submarinos estadounidenses, el Data y el Dace, detectaron el avance de la flota central japonesa hacia Leyte. En cuestión de minutos, hundieron el crucero pesado Atego y dañaron seriamente al taco. La pérdida fue un shock operacional. Por primera vez en la guerra, los japoneses comprendían que sus grandes buques capitales ya no estaban seguros en ninguna parte del Pacífico. Y todo esto tenía un efecto acumulativo devastador. Cada barco hundido reducía el combustible disponible, cada petrolero perdido dejaba aviones en tierra, cada convoy destruido retrasaba tropas, cada distractor hundido debilitaba la protección de cientos de embarcaciones más. Para finales de 1944, Japón estaba operando literalmente con los últimos galones de su imperio. Y el golpe decisivo aún estaba por llegar. La madrugada del 25 de octubre de 1944 cambió para siempre la guerra en el Pacífico. El USS Data y el USS Dace interceptaron la flota japonesa que avanzaba hacia Leyte. Entre niebla y lluvia, las torretas se prepararon, los periscopios se elevaron y los hombres contuvieron la respiración. El Data disparó primero, y en cuestión de minutos, el crucero pesado Atego fue alcanzado por dos torpedos. La explosión levantó columnas de agua que se podían ver desde kilómetros, y en segundos, la línea japonesa quedó fragmentada. El taco fue seriamente dañado, y los acorazados que acompañaban el convoy quedaron temporalmente inoperativos. Simultáneamente, otros submarinos estadounidenses operaban en estrechas rutas de suministro. El USS Bofin hundió un petrolero vital, cortando combustible que alimentaba a portaaviones y aviones. Cada torpedo se convirtió en un efecto multiplicador: menos combustible, menos movilidad, menos capacidad de reacción. Los convoys mercantes comenzaron a desaparecer, uno tras otro, y Japón se encontró progresivamente aislado, con sus fuerzas en Filipinas, Borneo y Indochina cada vez más vulnerables. Los ataques no se limitaban a los grandes buques. Pequeñas embarcaciones de transport, cruceros auxiliares y distractores fueron destruidos en maniobras coordinadas y precisas. Las tripulaciones japonesas se encontraban atrapadas en un mar de confusión. No podían reparar daños, no podían recibir refuerzos, y sus rutas de escape eran constantemente vigiladas. Por primera vez, la ventaja estratégica japonesa se había invertido. Los que antes cazaban ahora eran cazados. El efecto psicológico fue inmediato. Comandantes japoneses empezaron a reconocer la vulnerabilidad de sus líneas logísticas, mientras que la moral estadounidense se elevaba. Los submarinistas sabían que cada hundimiento no solo afectaba un buque individual, sino que erosionaba el tejido entero de la guerra japonesa. En solo 6 meses, los submarinos habían
destruido más de 12 millones de toneladas de transporte marítimo, un tercio del total de la flota mercante japonesa, un resultado que ningún ataque de superficie podría haber logrado con la misma eficiencia. Cuando la campaña culminó a finales de 1944, Japón estaba operando con recursos críticamente limitados. La estrategia de sus grandes buques ya no podía sostenerse. Los portaaviones quedaban amarrados por falta de combustible, los ejércitos aislados languidecían, y la maquinaria de guerra comenzaba a detenerse. El pequeño 2% de la Marina estadounidense había logrado algo inaudito. Convertir un esfuerzo submarino reducido en un efecto estratégico equivalente al de toda una flota de superficie. Este despliegue de precisión, paciencia y audacia no solo marcó la diferencia en términos de hundimientos, sino que redefinió la manera en que se conduciría la guerra naval. El control de los océanos ya no dependía únicamente de gigantes acorazados o portaaviones, sino de la combinación de inteligencia, tecnología y la audacia de los hombres que operaban bajo el agua. El Pacífico ya no pertenecía al Imperio Japonés. Solo quedaba una pregunta: ¿cuál sería el costo humano y estratégico de esta campaña? El impacto de la campaña submarina estadounidense en 1944 fue inmediato y devastador. Para Japón, la pérdida de más de un tercio de su flota mercante y numerosos buques de guerra supuso un colapso logístico casi completo. Los informes japoneses posteriores al conflicto revelan cifras que ilustran la magnitud del golpe. Más de 15 millones de toneladas de transporte marítimo hundidas, junto con petroleros y distractores vitales para la protección de convoys. Cada tonelada perdida significaba que aviones no despegarían, soldados no recibirían suministros y fábricas permanecerían inactivas. Los submarinos estadounidenses, PISA representa solo el 2% de la Marina, lograron este efecto porque cada hundimiento tenía repercusiones estratégicas acumulativas. Las unidades japonesas se vieron obligadas a dispersarse, a reducir sus convoys, y a enviar escoltas de manera reactiva y ineficiente, dejando zonas enteras sin protección. Esto creó un ciclo letal: menos escoltas, más barcos hundidos, y más miedo entre los comandantes japoneses. La Marina estadounidense, por su parte, comenzó a recibir el reconocimiento que nunca tuvo durante los primeros años de guerra. Los informes del almirante King y del propio Lockwood destacaban no solo el número de buques hundidos, sino la eficiencia estratégica de la campaña. Una inversión mínima difusa produjo resultados máximos. Mientras los portaaviones y acorazados aliados seguían en combates espectaculares, los submarinos actuaban como un martillo invisible que debilitaba silenciosamente al enemigo desde dentro. Además del impacto material, existió un efecto psicológico que no pudo subestimarse. En Tokio, los oficiales de la Marina Imperial comenzaron a reconocer la vulnerabilidad de su sistema de abastecimiento. La confianza que alguna vez los llevó a subestimar a la fuerza submarina estadounidense se convirtió en tema constante. La falta de combustible y suministros limitaba sus maniobras, retrasaba operations y obligaba a cancelar ofensivas críticas. La guerra, hasta entonces dominada por enfrentamientos de superficie, había comenzado a inclinarse hacia un dominio silencioso, calculado y letal. La guerra submarina había demostrado su capacidad de decidir destinos. En resumen, la primera fase del aftermath reveló algo innegable. Un pequeño porcentaje de la Marina, utilizando precisión tecnológica, liderazgo orders y tácticas innovadoras, había conseguido resultados equivalentes al esfuerzo combinado de fuerzas mucho más grandes, debilitando al enemigo hasta niveles que cambiarían para siempre la naturaleza de la guerra en el Pacífico. A medida que 1945 se acercaba, las consecuencias de la campaña submarina se hicieron aún más claras.
La flota imperial japonesa se encontraba fragmentada, aislada y, en muchos casos, prácticamente inmovilizada. La falta de transport marítimo y de combustible obligó a los japoneses a limitar sus operations a mínimos críticos. Las fuerzas en islas remotas quedaron atrapadas sin suministros, mientras los ataques aliados sobre bases y ciudades incrementaban su presión estratégica. El análisis posterior de la Marina estadounidense confirmó lo que muchos habían sospechado. Los submarinos habían logrado lo que ninguna flota de superficie podría haber conseguido con el mismo número de recursos. En total, los submarinos estadounidenses hundieron aproximadamente 13140,000 toneladas de transport japonés, incluyendo 175 buques mercantes de gran tonelaje, además de destructores y cruceros auxiliares. Cada hundimiento no solo reducían la capacidad operativa de Japón, sino que erosionaban la confianza y la moral del alto mando naval. Incluso oficiales japoneses capturados tras la guerra comentaron sobre la sorpresa y el temor que provocaron estos ataques. Muchos reconocieron que el colapso logístico, más que las batallas de superficie, fue el factor decisivo que aceleró la derrota. La incapacidad para reemplazar suministros críticos y movilizar tropas debido a la pérdida de convoys fue un golpe estratégico de largo alcance, y un recordatorio de que la guerra moderna dependía tanto de la logística como del combate directo. Por otro lado, los submarinistas estadounidenses regresaban con reconocimiento limitado, a menudo ignorados frente a la fama de los portaaviones y acorazados que dominaban las batallas más visibles. Sin embargo, su impacto era incontrovertible. Un pequeño 2% de la Marina había destruido cerca del 30% de la flota japonesa, y lo había hecho de manera silenciosa, eficiente y devastadora. La guerra había demostrado que incluso en océanos vastos, la precisión y audacia podían superar a la fuerza bruta. Este resultado no solo cambió la guerra inmediata en el Pacífico, sino que estableció un precedente histórico. La guerra moderna no se gana únicamente en el campo de batalla abierto, sino también en la sombra, atacando los sistemas que sostienen a un enemigo. Y mientras Japón luchaba por sobrevivir, Estados Unidos aprendía la lección de que incluso una pequeña fracción de su poder podía dictar el destino de un imperio. El Pacífico estaba dominado, pero la reflexión final sobre estas equines nos invita a considerar su significado más profundo para la historia y la humanidad. La historia del 2% de la Marina que hundió el 30% de la flota japonesa no es solo una crónica de números, barcos y explosions. Es una lección sobre cómo la innovación, la audacia y la disciplina pueden transformar una fuerza limitada en un poder decisivo. Cada torpedo disparado, cada maniobra calculada, cada decisión tomada en un submarino bajo la superficie del Pacífico fue parte de un tejido estratégico que cambió el curso de la guerra. Esta campaña revela algo fundamental. En la guerra moderna, la invisibilidad puede ser más poderosa que la fuerza visible. La Marina estadounidense mostró que, a veces, el control de los océanos no se mide por el tamaño de los acorazados o el número de portaaviones, sino por la capacidad de aplicar tecnología, inteligencia y liderazgo de manera precisa y sostenida. Unos pocos hombres, en condiciones extremas y con recursos limitados, lograron desarticular un imperio entero, demostrando que la estrategia y la disciplina pueden superar la superioridad numérica. También es una historia de sacrificio humano. Los submarinistas operaban en un mundo cerrado, con el peligro siempre presente, enfrentando no solo la amenaza del enemigo, sino la presión de decisiones que podían costar vidas humanas. Su labor silenciosa, muchas veces ignorada en su momento, dejó una huella indeleble en la historia naval,
enseñó que el valor y la responsabilidad pueden amplificarse a través de la preparación, la innovación y la unidad. Finalmente, esta historia nos recuerda algo más amplio sobre la guerra y la humanidad. La victoria rara vez es solo el resultado de la fuerza bruta. Es el producto de ingenio, resistencia, liderazgo y la comprensión profunda de la vulnerabilidad del enemigo. El Pacífico, inmenso y desafiante, fue testigo de cómo un pequeño porcentaje pudo decidir el destino de un imperio, cambiando para siempre el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. El océano sigue, silencioso y vasto, y bajo su superficie es el recuerdo de los hombres que demostraron que incluso lo invisible puede ser letal, y que la precisión estratégica puede derrotar lo que país invencible.